Давайте разберем 3 типа отношений в семье. Let us discuss 3 types of relationships in a Первый family. The first Мы type, живем вместе. we live together, У нас у we каждого have своя lives of жизнь. our own. Каждый занимается своим. Нам Each хорошо one друг has с his другом. life. Нормально. Нормально. We like У being него своя together, жизнь, it's у меня okay. своя. He has his life, I have mine. Но нам очень трудно But it is объяснить difficult друг for другу us что-либо. to Мы в основном не общаемся, speak не and to разговариваем. explain Мы something говорим to о each детях, other. о делах, говорим We talk о about children, about business, чем-то, но если разговор заходит but о чем-то when it личном, то comes to превращается в personal, скандал всегда. there is an Допустим, я ему argument. пытаюсь объяснить, For example, I как со мной try to лучше себя explain вести, сразу him ругань. how Лучше не to трогать. behave with me, and there is Ну, a то есть нам fight. нормально, It is мы best to сексом leave it занимаемся, alone. мы It's целуемся, okay. We have обнимаемся, sex, we have но kisses о and каких-то hugs, глубоких вещах не говорим. but we do not Просто живем discuss друг с deep другом, потому feelings. что больше не с кем. We just live together because there is no Ну, у one нас дети else. общие, там, и всё Well, прочее. we have Вот children. запомните, вот это вот невежественные отношения. These are Они, ignorant два сердца, relationships. абсолютно разлучены. Two hearts Нет are никакой apart связи there. вообще. There is no Просто connection вообще at никакой all. связи между этими двумя сердцами. И эта связь And устанавливается hearts get тогда, когда человек connected решает only when изменять a свою person жизнь. decides Поймите, to что change his невежественные life. отношения возникают Ignorant просто в relationships результате appear невежественного отношения к своей from собственной жизни. ignorant Если view человек of не your хочет own иметь life. благости If в the своей person does жизни, not если он want не to молится, не be in устанавливает the mode of goodness, отношения if he в does сердце, not допустим, у меня муж в pray, невежестве, со мной в невежественных for отношениях. example, my husband Вот в is чем не мешает ignorant. взять, We have просто ignorant молиться, молиться за relationships. него Why can't каждый I день just и pray пробить for свою him every дорожку в day его сердце? and make my Сразу way же у into него his heart? начнутся угрызения At once совести, он будет his думать, conscience меня will жена start to святая, а torment я him. дурак. He will think that У you него are a угрызения saint. совести начнутся. Чё вы That смеетесь? is У вас так conscious. получилось, да? Why do you laugh? Did you have it? Просто пробейтесь к сердцу Just близкого make человека. your Но если вы не way хотите into пробиться your в его сердце, spouse's значит, heart. вы ничем не But отличаетесь. Вы if you такой do же not невежественный want to do человек. it, О чем мне его you are сердцу just as прибиваться, ignorant. если он вообще Why отмороженный? would I go there? Если вы так He is such думаете, a то он fool. отмороженный, значит. If you think so, you also are a Неотмороженный fool. человек учится прощать, любить A любого good человека, person особенно learns близкого. to forgive and Особенно, если to это love Бог дал people мне. close to Him, especially Как if God определить, что gave Бог Him дал? to you. Больше года вместе How живете, can you значит, tell if Бог дал. God gave Him? Потому что If you если have Бог been не дал, living вы просто together раз и for забудете. more than a year, Бывает так, что люди that's встретились, it. пожили, Sometimes и как-то people разошлись, даже не meet, заметили. then they go apart and they Если barely спросить, notice that. вы And if you ask, кто кого бросил, они даже не who скажут. left who, Говорят, they как-то мы can't забыли even друг про tell. друга. We just forgot about each other. Ну и обычно несколько месяцев такое может It's быть. usually Значит, just a Бог few никогда этого months. человеку не давал. That means Но God если did Бог not дал, give you человек that не может person. забыть, он не может But уйти. if God Его gives держит you, что-то, он уходит then и you не cannot уходит, leave. понимаете? Это означает, Something что Бог holds you держит людей together. вместе. А если он уйдет, God это holds you ответит. together, and if you leave, you will be Бог дальше не punished. будет давать или даст не God того. will give you no one else or someone wrong, Или так даст, что мало не покажется. or He will give you something that you will suffer really badly. Что-то вы грустить начали. Нашутить надо будет. You are going sad. I must make more jokes. Все понятно? Is everything clear? Итак, смотрите, очень важно. Now look, it is very important. Если между нами белая вьюга, If there is это coldness значит, что у меня between просто us, неправильная жизнь. that means my life is Потому wrong. что даже если человек Because живет в невежестве, близкий, even if а your я spouse is in начинаю the mode of заниматься правильной ignorance, жизнью, меняю свою but you жизнь, то его start сердце spiritual всё life равно and change your плавится, life, и он his по heart отношению is ко still мне сначала melted. становится благодарным, And а first потом he его жизнь becomes начинает grateful, меняться. and then his life Постепенно starts всё to change. меняется в эту сторону со временем. Gradually Потому it что all близкий человек improves, всего лишь олицетворяет мою because собственную your судьбу. spouse is Это никто embodiment of иной, your как fate. олицетворение всех моих He прошлых is поступков. embodiment of Кто all такой your близкий past человек? actions. Это шлейф, который за мной идет. Это моя That тень. is your Я не shadow могу that бежать от follows своей you. тени. You cannot Если у меня escape тень it. страшная, значит, я If плохо my жил в shadow is прошлом. scary, that means I lived badly in Если the близкий человек past, ведет себя wrongly. ужасно, значит, такова If your твоя spouse судьба. behaves Ты этого достоин. terribly, that Ты is your так жил fate. раньше. You've deserved it. That's the way you Некоторые used to говорят, «А я не live. помню своей прошлой жизни». And Не some надо people помнить, say, посмотри I на do свои not прошлые remember жизни, my ты past всё lives. узнаешь. There is no need to. Look at Не your надо всё помнить, relatives. вот It is твои all there. прошлые жизни все стоят. These are your past lives in front of you.
В It's этом very мире нет easy. случайностей, нет There are случайностей. no accidents in this world. Теперь взаимоотношения, которые дают Now, возможность людям relationships that открывать allow сердца, people to open строить their очень hearts глубокие отношения. Эти deep отношения духовно relationships близких людей и соратников. are Но когда only человек between начинает spiritual работать над собой, people, развиваться духовно, between two он comrades. может найти When a person соратников в starts жизни to себе, develop которые spiritually, никогда не he предадут, can никогда не find подведут, true friends которым that можно will открывать never сердце, betray которым можно близко and общаться. whom you can speak Таким confidentially to. соратником может стать муж или жена. And your spouse can be such a friend. Один муж спел своей жене. One когда husband уходил из sang этого to мира. his wife when he was leaving this Я world. уплываю, и время несет меня с I'm края swimming на away край. and С берега time к takes me берегу from сотни one легко land ты to вдруг another, возвращай. from one bank to another. Ты Goodbye, my friend. посмотри, Just look, ты посмотри без without despair. отчаяния. Знаете, да? You know Кто this. такой человек? Рабиндранат It Тагор. is by Rabindranath Tagore, a famous writer in India. Ну как можно But близкому how can человеку you так сказать? tell this Я to your уплываю, spouse? время несет меня с края I на am край. going Берега к away берегу and сотни time легко ты takes me вдруг from one land to another. Прощай. Goodbye, my friend. Смерть побеждающий My вечный love закон. defeats the Это eternal любовь law of моя. death. Это любовь My love. моя. Система понятна, нет? Do you Но understand такие this? отношения не все But способны not everyone Не are каждый capable человек of может such relationships. сказать Not такие вещи anyone близкому can человеку say such things to his spouse. в радости. In joy. Между духовно развитыми людьми нет смерти. There is no death between spiritually Когда один из developed моих people. наставников оставил тело One of my духовно mentors этого мира, left у меня his не было body чувства and разлуки, left до this сих пор world. нет. I did not Я в have молитве a вспоминаю feeling его, of чувствую, прямо separation. как будто он передо I мной стоит, remember прямо him сейчас, in my прямо здесь. prayer, and it's Нет as if смерти he's right here между in теми, front кто of me. понимает, что есть душа There is no и строит death for духовные people who отношения know друг с there другом. is Нет soul смерти в and этом build случае. Нет разлуки. relationships of soul. There is no separation. Когда уходит близкий человек, и люди When развили такие отношения A друг с spouse другом, они leaves, жили правильной but жизнью, people светлая had память у great человека остается. relationships, there Когда is человек уходит из жизни, light memory невежественные left. отношения были с ним, But when there что were в сердце ignorant возникает relationships, тяжесть, what is there left in the тяжесть, heart? камень, A оно stone, давит, и heavy человек такой, stone, как проклятый живет. and the person feels Ему очень cursed. трудно жить становится, It is потому hard что он не for him выполнил to свой live долг because he в did not отношениях. perform his Если были duty. отношения в страсти, то есть If отношения these were долга, passionate отношения, relationships, мы воспитывали the ones детей of вместе, там, и duty, так of далее, bringing возникает children боль up together, разлуки. there is pain of separation. Но если люди строили отношения But в if благости, people возникает had светлая goodness память о relationships, человеке, there is и bright memory защита, left and чувство, что нет protection. разлуки, мы вместе остаемся. Feeling of no separation, Вечность they feel that начинает they чувствовать stay человек, together. который имеет They can такое feel чувство в eternity. сердце близкому человеку. Чувствуете разницу, нет? Do you feel the Тяжесть, difference? боль Heaviness, pain, или or вечность и светлая память. eternity and bright memory? Светлая память означает память о Bright самом memory лучшем, means человеке, remembering самых all the лучших best. эпизодов жизни. Тяжесть означает Heaviness тяжело. means it is Человек difficult. плачет, говорит, The зачем ты person меня бросил, мне cries, тяжело. Why did you leave me? It is so hard. Страстная That is боль. ignorant relationships. In passion, there is pain, Благостная и светлая память. and goodness means bright memory, light feeling, Добрые отношения. kind relationships. Ты посмотри без отчаяния. Look without despair, Доброе чувство. kind спокойное. feeling, Благостные peaceful. отношения, спокойные отношения. Goodness relationships are Страстные peaceful. отношения чувственные. Passionate relationships are emotional. Я наслаждаюсь человеком. I enjoy. Feelings are involved. Мне хорошо с тобой. I feel so если well копоты with дождик you, проливной. no matter what the Наслаждаюсь, weather да, is. человеком. You enjoy. Вернулась танго, танго, The tango is танго, back а ты and you ушла. are gone. Да.
Ты забыла все, что You было. forgot all that was. То есть они дают разлуку, наслаждение They страсти give и счастье enjoyment и in the печаль. mode of Эти passion, separation, От печали до and радости joy and ехать, sadness. ехать. От печали From до sadness to радости joy, лететь и лететь. there is long distance, Разлука и встреча. separation Отношения and страсти. meeting. That is Разлука passion. и встреча. Благости отношения. And goodness relationships are peaceful. No separation. Есть благодарность. There are Чистота, вера gratitude, в человека. purity, faith. Верю в тебя, I believe in you, дорогую подругу. my dear friend, Эта вера and this спасет faith меня. saves me from death on dark nights. Понимаете, о чем я говорю? Is Вот it такие clear? отношения надо заслужить. But you must deserve these Это не просто relationships. получить такие отношения. It is not easy to Этого have надо this in за your них family. трудиться. You must work Естественная hard. склонность наслаждаться друг другом, There is отношения natural страсти tendency означает to боль и enjoy each страдания. other, but Если я passion чего-то means жду от pain близкого and человека, misery. If то you expect something что я from your получаю? spouse, what do you receive? Счастье от него получаю, Happiness, если положено по судьбе if счастье. И от него there же is получаю in your страдания, fate. And когда also you приходит receive время, suffering, и через when него time comes, действует сила страданий. and Почему он поддается на это? fate Я acts такой. through the Почему spouse. он меня мучает? And why does he give in to it? Why does he А потому torment что он me? тоже привязан Because к ожиданиям. he is also attached to Ожидание expectations. на ожидание получается Expectations plus expectations equals sword of Damocles. For example, you come back from work. By karma, you should suffer. I expect that my wife will greet me and feed me and comfort me, and she expects nice smile and looks because she missed me. I come back home and I see that she is unsatisfied, but I expected satisfaction. Mutual expectations is about who is supposed to give first. All arguments occur for one reason. Who is supposed to give happiness first? We both expect happiness. We paid, where is our happiness? A woman here said that the wife should. Raise your hands, men who think the same, that the wife should be first. Okay. Raise your hands, women who think that men should give happiness first. Don't be shy. That's great. So, there will be no end to our fights. Бесконечные споры. Endless Мнения argument. разделились. Посмотрите, девушка. A woman thinks, Как он вообще посмел руку поднять? how did he dare to raise his hand? Должна первая давать A woman should give happiness first? вообще. What is that? Какой вообще так считать? How can he think that? Смотри, какая наглая. She's so insolent. Первый давался. She wants her man to give И так happiness далее. first. Бесконечно. And there is no end to it. По очереди не получается. You cannot do Потому it что by всегда turn, не моя очередь. because it is also not my Сначала turn. стулья, потом деньги. First goods, then По money. очереди ничего It не does not получится. work. Я готова тебе to take давать turns. счастье, если ты мне тоже будешь I will give you happiness if you give me happiness first. These are passionate relationships. There will be no end to fights and resentment. And in the mode of goodness, a person just serves and expects no happiness. He only serves. He gives gifts and accepts. He feeds, he cooks, he accepts food. He opens his heart. He says nice things and listens. These are very hard to achieve. It looks easy, but in fact it's not. It is easy to do it to a stranger, for example, to give a pastry to someone in the street, but to entreat your close person is very hard, especially when your relationships are at a boiling point.
Remember this, the formula is very easy. Do not expect a thing from your spouse. If you start to serve him, and that is only possible if you have relationships with God in your heart, we are all selfish by nature. But if we start to pray, we have extra force to be selfless, to give something. That is called love, true love. Not being in love, not expectation of enjoyment, but a spiritual feeling. It is original quality of soul, to love. And everyone likes it. That is very special. And we should live like that. And only then close relationships are established. Only in that case. But they are established very slowly. Slowly. You must pray much, forgive, accept, serve. Before, gradually, his heart will open up, there will be voice of conscience. He will start to accept and thank you and to serve you the same. It is very slow and gradual, but it comes for sure. But if you expect, that is not goodness. Goodness is when you just serve. You serve more and more, on, and then the real thing comes from any person, be he a drunk or a cheater. It does not matter. It just means your fate is like that. There is ignorant fate, is hopeless. Passionate fate is false expectations. We build a house together, we raise kids together. You think that that's going to make you happy, but it does not. Happiness only comes from pure, deep relationships in your hearts. And you can build them one way, when you pray and you forgive your relatives. You can have relationships in your heart with everyone, but on the outside they may not be ready for it. You have relationships in your heart with an ignorant person, and you are distanced from them on the outside. With passionate people, you love them in your heart, but outwardly you just perform your duties and you cooperate with them. But no confidential talks about God, about spiritual life. There must be no. In that case, you cannot even reveal your sins to your spouse. For example, you cheated on your husband, and you cannot tell him that, because if he is not in the mode of goodness, he will curse you, he cannot forgive. Only goodness people can forgive, and passionate people can only be angry and hate when they feel bad. Passionate relationships is using each other, exploiting. I like you, I live with you. I don't, goodbye. Passionate people cannot save their families, and as people do not develop spiritually now, we have 80% of divorces in Russia. 80% of people who meet like that get divorced. But these people are not in that 80% because they have a spiritual path. They are in the mode of goodness. I know them, I guarantee. They do spiritual practice, and their personal life will be bright. I've already told them what they will have to put up with in each other. My assistant came here on purpose with me. He suffered on the plane. He's a doctor and he gives free health consultations. Because at my lectures people always ask about hemorrhoids, and so I bring the doctor with me. If you have some problems, go to him.